Boker Tov, Shabbat Shalom, Chag Sameach. We started Tefillah this morning with Moda Ani Lefanecha, page 61 if you are in your Sim Shalom prayer book. שחזרת ונשמעתי לו. ותאמר לך יעקב משכנותיך ישראל. Well, Shabbat Shalom, everybody. Welcome to Pasadena Jewish Temple and Center, and thank you for your patience. We are delighted that you waited for us to get this service started. If anything, I think this is a wonderful reminder of the sentiment of Sukkot, that we're not all in control. In the sense that this is a time where we are invited to do everything we normally do in a state of tenuousness. And as we've learned at Pasadena here over the years, sometimes a peacock flies into your sukkah
and you just got to deal with it and get on with the holiday. And so we're delighted that and they do it even on Shabbat. So we're delighted you're here. We're going to go ahead and roll with our service here. Thank you for coming. Wherever you're coming from, you're in the right place. And we're going to continue with a special psalm for Shabbat. And just as an aside, as a reminder, this is Shabbat as well as Sukkot. So some Sukkot things that we normally do, like waving a lulav and etrog, we're not going to be doing today because it's our custom not to do that on Shabbat. Lulav and etrog will be back tomorrow, but if you miss it today, just know it's on purpose. So that'll be back tomorrow, but we are going to do Hoshanot as part of the service, and God willing, if the peacocks cooperate, we will be making Kiddush in the Sukkah at the conclusion of the service. So stick around. We're going to go right into the Psalm for Shabbat, Tov Lahodot Ladonai on page 72, page 72. Our passages of Psalm and Song on page 83, with Baruch She'amar. If you will, please rise. Baruch She'amar ve'haya olam, Baruch Hu, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Omer ve'oseh, Baruch Chozer u'mekayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך
וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האלה ורחמן. יחיד חיי עולמים, מלך משובח ומפואר את שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. You may be seated if you're standing at this time. I invite you to take a look at the pages of Sukkot Zimra. We've got things from Chronicles, we've got things from the Psalms, sort of an anthology of different readings from our tradition. And we take a few moments here to read at our own pace. And if you want to take a look at something, see if there's a particular passage on the following pages that particularly speaks to your heart today, whether it's a passage or a sentence or a single word that you needed to hear. And we'll get back together in just a moment. Page 91, it says, the idols of the nations are silver and gold made by human hands. They have mouths that cannot speak. They have eyes that cannot see. They have ears that cannot hear. Nor have they breath in their mouths. Their makers shall become like them. So shall all who trust in them. We revere Adonai. Praise from Zion, the Adonai who dwells in Jerusalem. Hallelujah. And speaking of hallelujah, we're going to turn to page 100, and conclude with the final psalm of Sukkot Zimra. And just jump to the last couple of lines, which reminds us that whatever instruments we bring to bear, whatever skills, whatever resources, at the end of it, even if we only have our own souls, all of our souls can praise God. כל
we praise God with all of our breath, we are reminded that the breath of everything that lives on earth is a blessing to God. On page 104, Nishmat Kohat. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, רוע כל בשר, תפארת אדוני ממך מכין את אלוהי ראשונים אלוהי. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתם. על כן אבנים שפילגת בנו ברוח ונשמה נלך ולשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרובי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסרם ונישא שוכנה מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי שרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות להלל לשבח לפעל לרומם לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. On page 106. ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך חיי עולמים
ויתקדש שמי רבה. ויעל מודי ורחרת וימליך מלכות וחייכון וימכון ובחי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו. יהא שמי רבה מבורך לעולם לעולמי יתברך. יתברך וישתבח ויתבר יתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה. בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו. Amen. Please rise for our call to prayer, the Baruch Hu, on page 107. Page 107, please rise. ברכו את אדוני המאורע. Baruch Adonai Amborach Leolam Vaed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צרור מלך חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated as we continue on the bottom of page 107. Page 107. Hakol yoducha, bakol yishabucha. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108. אל אדון על כל המעשים, ברכו ברכך כל נשמה גדולה. כוח וגבורה נתן בהם. שבט נותנים לו כל צבא. פרא וכבוד נותנים לשמות צלב ארנין זכר מלכותו קרא לשמש ויזכר. שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים. From page 109. Page 109. מזמור שיר יום השבת, טוב מאוד על הרגליים, לפיכך יפרוך. יום שבת קודש. יפרח משילה שבת נושא ידיך. תתברך משינו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו גואלנו, בורא קדושים ישתבח שמך לעולם. Page 110. 110. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפרים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור ונורא הקדוש הוא. שמיים זה מזה. משהו זה לזה.
והקדיש ליוצרם ובנחת רוח בשפה ורבנה ובנימה קדושה כולם כחדונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ובנים וחיות הקודש. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני מקומו ברוך נמות איתנו. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מר לאורו ברוך אתה אדוני יוצר מאורו. Amen. We move from blessing God for God's great light to blessing God for the abundant love that God gives us and teaches us. Ahava Rabbah on page 111. 111. And gather the four corners of our talitot together so that we could see the fringes, the tzitzit. Even the fringes can be central in our lives. These remind us of the mitzvot by which God distinguishes our lives, but also remind us of the miracle of being brought together to celebrate this Shabbat and this holiday together. בקרבתנו לשמך הגדול לסלע ואמת, להודות לך ליחדך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמן. שמע ישראל
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Please read the second passage of the Shema on page 112 at your own pace, and we'll get back together in just a moment. Let's join together at the top of page 113. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem l'dorotam v'nagnu al tzitzit hakanaf v'til techelet v'haya lachem letzitzit uritem oto וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב לכם וקיים וישב במלאכם. לדור ודור קיים ושמו קיים וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים. In the middle of 113. אמת שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יצרנו צור ישועתנו פודנו ומצילנו מעונם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן מושיע. We're on page 114. As we approach the middle of the page, before we bless God for God's nature in redeeming us and teaching us to redeem, we arrive at a song, Micha Mocha, which is an expression of pure joy that our ancestors sang on the other side of the Sea of Reeds once we had been fully rescued from our captors. Micha Mocha, who is like you, God, among all who are worshipped. Let's join together in the middle of the page.
ישראל, כמו בעזרת ישראל, ובדחינו בך, יהודה וישראל, גואלנו נצבות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה, אדוני, Baruch Shemo. גל Amen. Because it is Sukkot, we continue with the Amidah for the festival on page 123b. 123b, and don't forget to add the things for Shabbat. Let's start together. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. מחיי המתים. Amen. Kedusha continues on 124. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי ברום ככתוב על יד נביאך וכרזה לזה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, גדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. מי במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרבי ימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש,
בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. עינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, אם לא קרנה אלוהי ציון לדור ודור, לדור ודור נגד לכל נצח נצחים קדושתך נקדיש, שבחך אלוהינו מפינו ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני ברוך שמו. האל הקדוש. Amen. You may continue privately on page 125 using the words from our tradition. If you do, it is Sukkot. Those are the insertions there. And don't forget the extra insertions for Shabbat as well. And feel free to insert whatever the prayer of your heart is this morning as well. And we'll pray privately and get back together in just a few moments. מודים אנחנו
In just a moment, if you sat down at the conclusion of your prayer, I'm going to ask you to stand up again because this is, in addition to Shabbat, it is a holiday, the holiday of Sukkot, Man Simchatenu, the time of our rejoicing. And we are going to do that with Hallel and other things too. There'll be cake later. But for right now, it's Hallel, and that is on page 133. A reminder that because it's Shabbat, we don't carry Lulav's and Etrog's. Come back for that tomorrow. So we're acknowledging that it's Sukkot. We're going to jump into the songs on page 133. It's full Hallel. Please rise. We begin with a blessing, top of the page. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. מקימים מעפרדה למישפוטי אני מביאון, להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיב יקרת אבייתם אבנים שמחה, hallelujah. Together in the middle of the page, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רב הינוס, הירדן ייסוג לאחור, ההרים רקדו כלילים, כאות כבני צאן, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, מלך הים קיטנוס, הירדן תיסוג לאחור, ההרים תרקדו כלילים, גבעות כבני צאן, מלפני אדון הלכו לארץ, מלפני אלוהי יעקב, אהובתי יצור הגמיים, חלמיש למים ומים. Page 134. ישראל בטח אדוני יזמו בגינמו, בית ארון ביטחו אדוני יזמו בגינמו, הנה אדוני ביטחו אדוני יזמו בגינמו, אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית ארון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועליכם, ברוכים אתם אדוני, עושה שמיים וארץ, שמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים להללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, מעתה
135. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, נהניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל אדם כוזב, מאשיב לאדוני כל תגמול לא יהיה לו. Os yeshut asov b'shem Adonai ekra. לך אזבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא. לאדוני לאדוני אשלם נגדלה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים. Hallelujah. 136. הללו את אדוני כל גויים, שבחו שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, באמת אדוני לעולם. הללויה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יום אדוני, יום אדוני, יום אדוני ישראל, כי לעולם חסדו. יום אדוני, יום אדוני, יום אדוני בית אהרון, כי לעולם חסדו. יום אדוני, יום אדוני, יום אדוני בית אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתיה, רענני במרחביה. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. ענני, ענני, ענני במרחביה. ענני, ענני, ענני במרחביה. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיע. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיע. צדיקים יבואו, זה השער לאדוני. צדיקים יבואו. Page 137. עודך כי עניתני ותהי לי ישועה. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אבן מסו הבונים הייתה לראש פינה. אבן מסו הבונים הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. מאת אדוני הייתה זאת,
היא נפלאת בעינינו, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אדוני הושיענה. אדוני הושיענה. אדוני הושיענה. אדוני הושיענה. אדוני הצליחנה. אדוני הצליחנה. אדוני הצליחנה. אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אל אדוני וירא לנו, ישרוך באבותים על קרנות המזבח. אל אדוני וירא לנו, ישרוך באבותים על קרנות המזבח. אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יהללוך אדוני אלוהינו, כל מעשיך וחסדך צדיק. כי לך טוב להודות ולשמך נועל לזמר, כי מעולם עד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מלך מעולה לבתשמחו. Amen. We conclude this part of the service with Kaddish Shalem on page 138, page 138. יתגדל ויתקדש שם ברבה. Amen. וילמד יברך לטובים מלך מלכות, וחייכונו וימכונו חי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב וימרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי יתברך. יתברך וישתבח ויתברך ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה על שמי קודשה. בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחת ונחמת אדם ירם בעלמה וימרו. Amen. יתקבל צלות נועדון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא וימרו. Amen. יהי שלום רבי שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו. Amen. Well, Hag Sameach and Shabbat Shalom to everybody. Thank you for joining us here at Pasadena Jewish Temple and Center. Whenever you joined us, whenever we joined you, this is Sukkot, which reminds us of the tenuousness of our existence right at harvest time, and the idea that wherever we dwell, if we dwell together, we are stronger and we can face any storm. So in a moment, we're going to begin our Torah service. Our Torah readings today are from Parshat Emor and a particular haftarah from Zechariah. I just want to point out a couple of features. We always read Parshat Emor at this time of year, not because it's part of the cycle. It's actually flipping back to the middle of the book of Leviticus. But Emor has in it what I tell my students is kind of a calendar drill, if you will. It's a listing of all the major biblical holidays that we are enjoined
to celebrate. It encompasses the high holy days of Rosh Hashanah and Yom Kippur. It actually starts with Shabbat as our most frequent holiday. And then it starts with Pesach, and it talks about Pesach, and it talks about Shavuot, and it talks about Sukkot, our pilgrimage festivals. And these are all the holidays that are enjoined in the Torah. Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, even though they're called something different in the Torah, but we rename things from time to time. And then the three pilgrimage festivals as we are celebrating one right now. And so it's fitting that when we are celebrating the holidays, we go back and look at where they came from, their origin. What's unique that I want to point out is that when it's listing all the holidays, it doesn't just start with, okay, here's Shabbat, here's this holiday, here's that holiday. It actually starts with a few phrases on how we are to approach the holidays, with whom, and a reminder of why. And we'll get back to together in that in just a second. And notice that there's a special feature of this Haftarah, where when Cantor Ruth is reciting the Haftarah, pay attention for a phrase you might hear elsewhere in the service. And I hope you catch that. If you don't, I'll come back around to remind you a little bit later. But during the Haftarah, pay attention for a line you may have heard elsewhere in this service or a previous service. With that, we are going to begin our Torah service for Shabbat and holiday on page 139. Page 139. When you see the ark open, please rise. But for now, just sing with us. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים, היטיבה ברצונך, את ציון תרנה חומות ירושלים, תרנה חומות ירושלים. כי לך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. Please rise as the ark is opened. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai,nu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonai,nu Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti, ולרוממה שמו יחדיו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו לאדון רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להרי קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. The Torah is down. You may be seated. You notice that Cantor Ruth brought out 2 Torah scrolls today. This represents that it's our custom in the best of times to read from 2 different Torah scrolls, one from Parashat Emor and also a maftir, similar root, maftir reading from Parashat Pinchas, both of which talk about today's holiday. For our Torah reading, I'm going to digest some of the Emor reading. We're going to read the first few passages talking about what I'll call the ethics of the holiday, and then we'll jump to the section specifically about Sukkot. And that's going to start on page 723, page 723. If you're following along in the Eitz Chaim Chumash, if you have another source, this is Leviticus or Vayikra, chapter 22, verse 26. Once more, we're starting on Leviticus 22, 26. And before we get started, we're going to say the blessing where we bless our God, the source of all of our abundance, source of all of our blessings, including those commandments which distinguish our lives, that make our lives special, including and especially at this moment, the mitzvah of learning Torah together. And it goes like this. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, shoro chesed vo'ez ki valed, v'haya shivat yamim tachat imo, umiyom hashmini v'hala yeratzeh lekorbani shel Adonai, Veshor Ose Oto et Bano Lo Tishchatu Beyom Echad Vechi Tizbechu Zevach Toda Ladonai Lirtzonochem Tizbechu Bayom Hahu Yeachel Lo totiru mimenu ad boker ani Adonai. Ushmartem mitzvotai basitem otam ani Adonai. Velo tahalalu et shem kodshi benigdashti Betok b'nei Yisrael, ani Adonai mekadshechem. Hamotzi etchem eretz Mitzrayim, liot lechem lelohim,
Ani Adonai. This first passage gives us the how and the for whom and the for why that we do the passages that it lists next. The Lord spoke to Moses, saying, when an ox or sheep or a goat is born, it shall stay 7 days with its mother, and from the 8th day on it shall be acceptable as a gift to the Lord. However, no animal from the herd or from the flock shall be slaughtered on this same day with its young. When you sacrifice a thanksgiving offering to the Lord, sacrifice it so that it may be acceptable in your favor. It shall be eaten on the same day. You shall not leave any over until morning. I am the Lord. You shall faithfully observe my commandments. I am the Lord. You shall not profane my holy name, that I may be sanctified in the midst of the Israelite people. I am the Lord who sanctify you, and I who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord. Now, if you'll jump ahead and join me on, this is still Vayikra we're now in chapter 23, verse 33, where it speaks specifically to Sukkot. If you're following along in the Chumash, it's on page 729. Leviticus 23:33. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael lemor, b'chamisha asar yom lachodesh hashvi'i hazeh, Chag HaSukkot Shivat Yamim Ladonai B'yom HaRishon Mikra Kodesh Kol Maleket Avodah Lo Tasu Shivat Yamim Tikrevu Ishe Ladonai B'yom HaShmini Mikra Kodesh Adonai Lachem Yeh Lachem V'hikravtem Ishe Ladonai Atzeret hi Kol Maleket Avodah Lo Tasu. The Lord spoke to Moses, saying, say to the Israelite people, on the 15th day of this 7th month, there shall be a feast of booths, of Sukkot, to the Lord, to last 7 days. The first day shall be a sacred occasion. You shall not work at your occupations. 7 days you shall bring gifts to the Lord. On the 8th day you shall observe a sacred occasion and bring a gift to the Lord. It is a solemn gathering, an atzeret. You shall not work at your occupations. That's where we get Shmini Atzeret from, that 8th day of solemn gathering. This concludes our reading. We'll speak a little bit more about what's in this passage. But first, I want to take a break before the Haftarah and acknowledge those in our community who are in need of a prayer for healing. In this week, we are praying for the complete healing of body and soul, for Sarah Bat Abraham, Diana Ahmed, Elka Brana Bat Chaim, Levi Shimon Ben Ruth Herschel, Randy Berger, Louis Brief, Jeff Kane, Mordechai Ben Shire, Eli Tova Bat Meir Halevi, Philip Benjamin, Hava Ben Svi, Dana Boughton, Marv and Eileen Donner, Caitlin Gage, Rabbi Amy Gerasi, Dr. Liz Green, Michael Hochstein, Michael Caden, Rabbi Gil Collin, Jennifer Leonard, Rosalind Lebeau, Charlotte Mann, Joanne and Bob Meth, Niece Mills, Norman Oster, Ann Oster, Sheila Padlipsky, Jennifer Pecor, Paulette Pistol, Emily Premack, Christopher Randazzo, Karen Sampson, Bob Schwartz, Alicia Spicer, Pink Selkin, Matt Sofair, Melissa Wassam, and Lori Wright. And although I don't do this every week, I think we've reached some milestones that merit our attention. We have surpassed not just
200,000 dead of the novel coronavirus, but we've also surpassed the milestone of 1 million people in this country, I believe, being infected, and over 7 million people worldwide. So if you wish, I would ask you for whoever's ailing for anything, if you want to say their name out loud or hold their name in your heart, or just on behalf of all those who are suffering from this illness, without exception, we invite you to pray for the complete healing of body and soul for everyone who is ill. And I will ask Cantor Ruth to lead us in our Misha Berach, our song, praying for the complete healing of body and soul. Bless all those who are in need of healing, with complete healing of body and spirit, and give strength and wisdom and comfort to those who care for them. And let us say, Amen. We now continue with the Haftarah led for us by Kim. Chag Sameach, if you are using our red Etz Chaim Chumashim, you can find the first Haftarah for Sukkot on page 1252, 1252. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. הנה יום בא לאדוני וחולק של הלכך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגולן ויתר העם לא יכרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם
כיום הילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה. ונסתגי הרי כי יגיע גיא הרים אל עצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה. ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. והיה יום אחד הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני, וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, חיל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני חיל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו. לא ישב זר ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד.
Baruch atah Adonai, Baruch Hu v'Shmo. Magem David, Amen. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה ועל יום חג הסוכות הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לששון ולשמחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני Baruch Hu v'Shmo. מקדש השבת וישראל והזמנים. Amen. I want to take a moment to share a little bit of Torah that I alluded to before. We don't read all of Amor for this part of the season, but we do read a little bit of it because it reflects on the holidays and causes us to reflect on the meaning of the holidays. It seems between Amor and Parshat Pinchas, our customary maftir, to be a calendar drill. Now that we've got everybody together celebrating the holidays, let's list all the holidays so that you don't forget why you're here and the next one. But I've always been curious about why our sages picked the reading that they picked, or rather where to start it. Because it seems by right, if the notion is just to remind us of what the holidays are, starting with Shabbat and Pesach, the high holy days, Shavuot and Sukkot and so forth, they could have started on Vayikra chapter 23. Instead, they rewind it a little bit to the end of chapter 22, starting with verse 26. And it is my contention, that not to be contentious, but it's my contention that before we can approach the holidays, it's important for us to understand the proper way how to observe them, the proper remembrance of who belongs in our celebration, and the proper reminder of why we are to celebrate and what that portends to how we walk in the world. And it seems like a few simple things, but I think there is much greater depth in them. The first in chapter 22, verse 26, it says, the Lord spoke to Moses, stop me if you've heard this one. The Lord spoke to Moses saying, when an ox or sheep or goat is born, it shall stay 7 days with its mother. From the 8th day on, it shall be acceptable as a gift to the Lord. However, no animal from the herd or from the flock shall be slaughtered on the same day with its young. As shared before, in the name of Rabbi Alan Liu, these rituals that we have are designed to make the invisible visible. They're designed to ground us even in the work of our hands and the words of our mouths and the movements of our very own bodies, this connection that we have with God, and how people did that in the origin of our particular culture was through sacrifice. But lest it become mechanic, and lest we lose sight of the deeper connection that God has to teach us, here the verses say, don't be cruel. The idea of sacrificing a newborn animal before the eyes of its mother, the idea of sacrificing either a parent or child in the sight of the other one on the same day, should be repugnant to us. So don't let our dedication to ritual, our dedication to our tradition, blind us to sensitivities of how others are experiencing the world. It doesn't say don't sacrifice them.
but it says, don't be cruel about it. That's important to remember how we should go about our lives of fulfilling tradition. And there's one that's a little bit more obscure. When it says you shall not have leftovers, basically. It says, when you sacrifice a Thanksgiving offering, sacrifice it so that it may be acceptable, in your favor. It shall be eaten on the same day. Don't leave any of it over until morning. And you can even connect these things. For it to be acceptable, for it to be in your favor, it can't be left over. So, and I know at any given time, my fridge is about 80% leftovers. And I've even heard stories of people who grew up with Jewish mothers where it seemed like every single night they were having leftovers to the point where nobody knew when the original meal was made. So why this injunction against leftovers on the holiday? Can't we eat a Passover brisket all week until it runs out and we're stuck with matzah pizza? And one might think that this inclines us toward gluttony, that everything that's produced has to be produced on the same day. But the sages look at this line and they say, no, it's not so that you eat more than you possibly can or should. It's to clue you into the idea that none of this needs to be left over tomorrow, even what you can't finish. There are people outside the gate who have nothing. So remember, in all of your celebrations, everything you dedicate to God should be distributed. Do not close your hand, God is saying, in my name. Don't let your zeal or your joy for celebrating these holidays let you forget those who have nothing to celebrate with. And finally, this injunction, and on the one hand, it just says, you shall faithfully observe all of my commandments. Don't profane my name, but remember where you came from. I, the Lord, who brought you out of the land of Egypt to be your God. Remember why you're here. Every time we talk about Shabbat, we talk not only about the creation of the world and what happened on the seventh day thereof, but we're also enjoined to remember Shabbat as a reminder that we are free. Not only that we are free, but that we were freed by a power greater than ourselves. God is saying to us, every time you have a holiday, remember that you are a people redeemed, not because of your merit, but because of an ancient promise. We weren't taken from Egypt because God looked at us and said, that's long enough, you deserve to get out now. No, God heard our cry and remembered God's connection to our ancestors, the covenant with Abraham and Isaac and Jacob, and said, I made a promise long ago, and I will not let this stand. You are now a people redeemed. Now, go and redeem. Go and redeemed all the captives, all the downtrodden of the earth, not because you think they do or do not deserve it. That is not up to you, but because of an ancient promise. And the promise is this, from a few chapters earlier in Vayikra. I'm the Lord your God. You shall be holy because I am holy. Here's how. Don't insult the deaf. Don't put a stumbling block before the blind, and above all, don't stand idly by the blood of your neighbor. This is an ancient covenant that we have. And just as we were redeemed from an earlier promise, not by our own merit, it's not on us to judge why people are captive. It's not on us to judge why people are downtrodden.
or just seem to have bad luck or make bad decisions. It's on us to lift everyone up as we were lifted up, because that's who we are. That's why we're here. And I love Sukkot. I love that it is Man Simchatenu, the time where we seem to be commanded to rejoice and build little houses and wave salads after a fashion and fruits and things like that. But all of these things are to make our history, our connection visible, I think, so that we can remember to excise cruelty from our hearts, to open our hands in God's name rather than close them, and to remember that as a people redeemed, not by our own merit, but because of our connection to God, we are taught how to be God's hands in the world and redeem all those who need it. So I wish you all a Shabbat Shalom, a Hag Sameach. Remember, our openness of our Sukkot is our redemption, it is our rest, and it is our example to open our doors to others, however we have to do that these days. Thanks for being with us here at PJTC. We're going to conclude our Torah service on page 153, I believe, is Yahalalel, and then we close the ark on page 154. Please rise as the ark is open and the Torah scrolls are replaced. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ בשמיים, וירא קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרבו, הללויה, הללויה. עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיך שלום. אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. The ark is closed. You may be seated. And normally this is a time, this particular holiday, we have something that's known as Hoshanot, and this is where we pick up our lulav and our etrog, and in procession we march around the sanctuary, and it's usually a very joyous thing. You don't often get to see people walking around in a circle shaking palm fronds, but we like to have fun from time to time. Because today is Shabbat, we are not going to have the lulavs and the etrogs. And because it's just the two of us and our cameras are not moving, Cantor Ruth and I will not be processing around or ask you to walk in a tight circle around your living room. However, we did not want these important prayers to pass. And so what we're going to do is we're going to turn, if you've got the prayer book, we're going to start on page 202. And from that point, we're gonna go through some of the prayers on page 202 through 204, and then we're going to make a moment for you to share your additional prayer, private musaf
Amidah, if you will, after that, and then we'll get back together to conclude the service and hopefully get outside for some Kiddush. So for right now, we're going to start with the Hoshanot on page 202, starting with some chanting by Cantor Ruth. Since we are going to open the ark, if you're able, you may rise once more for this part. I will close the ark once the Hoshanot are concluded. Page 202. Hoshana lemancha Eloheinu, Hoshana. Hoshana lemancha Bareinu, Hoshana. Hoshana lemancha Goaleinu, Hoshana. Hoshana lemancha Doresheinu, Hoshana. Deliver your people, whom you guard like the apple of your eye, your children who contemplate your Torah, solace of the soul. They learn the precepts of Shabbat, derive the laws of carrying burdens, and the regulations and limitations on Shabbat journey, and keep from profaning Shabbat, fulfilling your commandment to remember and to protect and observe Shabbat. They hasten to welcome its arrival and provide for its needs from their 6 days of work. They rest and wait until Shabbat has ended, calling it a glory and a delight. They wear new clothes for Shabbat and prepare special foods, honoring Shabbat with tasty dishes. They arrange 3 meals for Shabbat and recite blessings over 2 loaves of bread. They enumerate the 4 domains of Shabbat, obey the mitzvah of kindling Shabbat lights, and recite Kiddush. They recite the Shabbat Amidah with its 7 blessings and call 7 people to the reading of the Torah. Grant them, grant us deliverance, the immortality that will be a complete Shabbat. Aniva Hoshiana Keoshata Adam Yetzir Kav Pecha Legonena Beshavat Kodesh Himtzeto Kofer Vechanina Kenoshana Keoshat Goy Metsuyan Mekavim Chofesh De'akivenu Lavur Shiv'i Lenofesh Kenoshana Keoshat Ha'am Nihagta Tzon lehanchot v'chok samta b'mara al mei menuchot kenoshana. We continue on page 204, 3 paragraphs from the bottom. Keoshata ניחומך ומצוותיך תמיד ישתשו ורצה ואכל יצם בשובה ונחת יבשעון כנושנה כאושת השבות שבטי יעקב תשוב ותשיב שבות ליעקב והושיענה כאושת השומרי מצוות וכוחי ישועות אל למושעות
והושיענה. אני הושיע נא, הושיע את עמך, וברך את נחלתך. ורם, 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 ורם ונעשם, ורם ועשם עד העולם. ורם, 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 ורם ונעשם, ורם ונעשם העולם. Bless and deliver your people, your heritage, shelter and sustain them forever. May my words of supplication be near to Adonai our God day and night. May God uphold the cause of God's servant, the cause of God's people Israel, on each day as it requires. Thus shall all on earth know that Adonai is God, and there is no other. כי אדוני הוא אלוהים ואין עוד. As we close the ark, we now move into a moment for a private Musaf Amidah. If you wish, you may remain standing and pray the words that are on the page from our tradition that starts on page 166b, or pray whatever is the prayer of your heart this morning that you would like to add on this holiday. When you are done with your prayer, you may be seated if you wish, and we'll get back together in just a little while.
Conclude this Amidah with Kaddish Shalem on page 181, page 181. יתגדל ויתקדש שם ברפא. Amen. ואלמודי ורחרתי והמליך מלכותי וחייכונו ומכונו חי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב וימרו. Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach, Leolam Olamei Omaya, Yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר וידרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. Brihu. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה וימרו. Amen. יתקבל אצלותן ואותן לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא וימרו. Amen. יש לו רמי שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו. Amen. Please rise as we begin to end the service with Aleinu on page 183. Page 183, please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שנוטה שמיים ויעשה עצמו. על כן נקבל לך אדוני אלוהי גדולות מרב ותפארת. כי המלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated for just a few brief but important announcements, as we've got a lot going on here this week in the week of Sukkot. First of all, thank you for joining us wherever you're joining us from. If you were here in the very beginning, thank you for your patience as we had our Sukkot wobbled a little bit this morning, but we're delighted that you stuck around to hang out with us to celebrate Shabbat and Sukkot. Speaking of Sukkot, our services for Sukkot will continue tomorrow, which is the 3rd, at 9 o'clock in the morning, 9:30. Sorry about that. Tomorrow is the 4th. Today is the 3rd. Tomorrow is the 4th. We're going to start our services promptly at 9:30 a.m. And there will be lulav and etrog waving during that service. So stick around for that. Next week's services, where we continue this week, during the week, there are all sorts of opportunities for people to come and lay shave, to dwell in our sukkah. We want to be careful about it this year, but we do have our sukkah set up. It's constructed in a way that not only conforms to our tradition, but also allows for maximum outdoor airflow to keep it safe. And we're asking that if people want to come and do the mitzvah of dwelling in the sukkah, that they go to our website, or that we have some information that we put out on how to sign up for a spot for you and your family to take advantage of the sukkah. And we've got people who are monitoring it and cleaning everything afterwards and things like that. So don't let this mitzvah opportunity go by. Come and sign up for a time in the sukkah over the course of this week. And then at the end of the week, as I mentioned earlier, we have Shmini Atzeret, which is on Saturday. First off, we'll have our regular Friday night services, Erev Shmini Atzeret, but also Shabbat
And that Friday and Saturday service, in addition to being Shmini Atzeret, the least understood biblical holiday, which I'll be happy to explain to you later, it's also the celebration of our own Sydney Shavira becoming Bat Mitzvah. So it's a holiday, it's Shabbat, it's a Bat Mitzvah celebration, all rolled into one, and you're all invited to join us for that. And then on Sunday, the 11th, Simchat Torah services, the end of this wonderful holiday cycle. We've got some special things to share for that, some adjustments that we've made to make sure that as many people as possible can participate. Watch for all these things, watch your emails from the congregation. And please note also, there's no religious school either this Sunday or next Sunday because of the holidays. Very important, our high holiday food drive is continuing through until I believe, let's see, that looks like Wednesday, through October 7th. You can still drop off your bags in the blue container out front. Last announcement, but not the least announcement, I want to wish a hearty mazel tov to our own Ruth Kay, who is celebrating her 90th birthday. I hope you don't mind me sharing that. 90th birthday this Wednesday. Mazel tov, Ruth, and thank you for being a part of our community and for being alive as long as you have. It's a reason to celebrate. Thank you for being with us. So with that, in just a moment, we're going to kind of sing our closing song, and then there's going to be a little bit of a pause. Don't go away, because what we're going to do is we're hopefully going to have a way to go out and make Kiddush in our sukkah. So if you're watching us on live streaming or with us on Zoom, please stick around. Please bring out your own celebratory beverages and bread, and we'll make Kiddush together. But Cantor Ruth, at least Cantor Ruth, and maybe me too, will be We're going together in the sukkah together. So with that, I'll ask you all to please rise and help us sing our way out of here with Adon Olam, which is on page 187. Thanks for being here. Adon Olam Asher b'terem kol yitzir elira v'nasa v'tzokot azay melech shemo yikra azay melech shemo As we conclude our service, just as we rejoice from being together,
I want to take a moment to acknowledge those who are no longer with us. This week, we're marking the yahrzeit of Albert Raisman, Arkady Soibel, Arnold Davidson, Aaron Cooperman, Austin Phelps, Benny Lauren, Bertha Goldman, David E. Davis, Estelle Rudman, Esther Masti, Eva Rabinovich, Harold Ginsberg, Irene Groban, Jack Unicy, Jan Komris, Jessica Issaharov, John Dietrich Schroeder, Judith Faden, Julia Scanulin, Catherine Kokis, Kenneth Mann, Lillian Rebecca Kahn, Linda Bettman, Louis Donner, Louis Gann, Margaret Hochschild, Morris Jacob Burton, Muriel Walter, Rebecca Cohen, Rose Rosenberg, Rosalind Wynn, Ruth Silverman, Stanley Robert Svanken, Sidney Gelber. We're also this week in mourning for the loss of Rick Snyder, husband of Lori, a PJTC friend from the Weitzman Day School, father of Josh and Nicole, and brother-in-law to Robin and Aaron Goichenberg, who passed away on Friday, September 18th. We also this week laid to rest Judy Unger, mother of Alan and Debbie and David, who was predeceased by her husband, Ed. Judy, a longtime part of this congregation. We pray that Rick's and Judy's memories be for a blessing. Hamakom yenechem etchem. May God comfort and strengthen their families and all of us at this time. We are now concluding the service and moving on to make Kiddush in the sukkah right after we say the Kadisha Tome together on page 184. Page 184. If you're in mourning or observing a yahrzeit, please rise. Let's say it together. Yitgadal v'yitkedash shemei Rabbah. Amen. V'alma divra kirute v'yamlich malchute b'chayechon uvyamechon uvchaye dechol beit Yisrael ba'gala uvizman kariv v'imru. Amen. Amen. Yehei Yehei shmei Shmei Rabba Rabba mevorach mevorach leolam leolam u'olmei u'olmei almaya yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha brihu Brihu. le'elah min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechamata da'amiran b'alma v'imru. Amen. Yehei shlama Rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Thank you all for joining us for the Shabbat and Sukkot celebration. We will conclude the service with Kiddush in the Sukkah in just a moment. Please stick around. Yeah.
Okay, I think here we are. Can you hear me? All right. Sorry, everybody. Um, For this to work, I have to be inside so Cantor Ruth can make the Kiddush on the Zoom. So I'm going to hand it over to Cantor Ruth. Thank you all for joining us for Kiddush here. Okay, so I hope you can hear me. Looks great. Can you see me, Rabbi? Yes, go right ahead. Good, excellent. So if you found a Kiddush cup, mine is a little warm. We'll join together. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני Thank you, everybody, for bearing with us. This is literally the first time we've ever done anything like this. We're trying to make it work as best we can, and this is the nature of the tenuousness of Sukkot. Okay, we're going to try again. Can you hear me? Yes. Let's just do the Kiddush quickly. Okay. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. Amen. Last but not least, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לך מן הארץ. תיאבון, חג שמח. If you have a sukkah, try to sit in it. We'll see you tomorrow.